Good morning, my friends! Привіт! Добрий ранок, мої друзі! Сьогодні 17 листопада 2021 року, і я рада вас вітати на уроці англійської мови. It's autumn now. Зараз осінь. It's autumn now. How's the weather? Look outside the window. Подивіться за вікно. Is it sunny? Yes, it's sunny today. Is it cloudy? No, it's not cloudy today. Сьогодні холодно. Is it cold today? Зверніть увагу на нове слово. Cold – холодно. Yes, it's cold today. Is it hot today? Ще одне нове слово. Hot. Жарко, спекотно. Чи сьогодні жарко? Is it hot today? No, it's not hot today. It's cold today. Сьогодні холодно. А зараз ми йдемо на ферму. Let's go to the farm. На фермі багато свійських тварин. Давайте їх згадаємо. A cow, a sheep, a duck, a rooster, a pig, and a horse. А зараз подивіться, будь ласка, на малюнок і назвіть тваринок, які там зображені. Look and say. Подивіться і скажіть. A pig, a sheep, a duck, a horse. Well done! Молодці! А зараз завдання на увагу. Чи зможете ви визначити, кого не вистачає наступному малюнку? Who's missing? Кого не вистачає? A horse. Молодці. Well done. Увага на наступний малюнок. Next picture. Подивіться і скажіть. Look and say. A sheep, a rooster, a cow, a duck. And now, who's missing? Кого не вистачає? A rooster, right. Молодці. Ідемо далі. Next picture. Наступний малюнок. Look and say. A cow, a pig, a horse, and a sheep. Who's missing? Кого не вистачає? A sheep, right. І останній малюнок на сьогодні. Look and say. A cow, a horse, a rooster, a duck. Who's missing? A cow. Well done. Молодці. Дякую всім за роботу. Thank you. See you later. Bye-bye.